Hello friends, my name is Ghansham. I'm your Spanish teacher. You're welcome to Super Fast Spanish course for quick learners. Today we are going to learn lesson 18. So let's start today's lesson. The first word of today's lesson is close to or near to. How to say close to or near to in Spanish? Cerca de, cerca de, cerca de. So, close to or near to means cerca de, cerca de. So, how will you say he is very close to me? He is very close to me. You will say él está muy cerca de mí. Él está muy cerca de mí. Repeat once. Él está muy cerca de mí. He is very close to me. Él está muy cerca de mí. Él está muy cerca de mí. In, inside, or within. These three words is called dentro de. Dentro de. So, dentro de means in, inside, and within. So, how will you make the sentence we are inside the class? We are inside the class. You will say estamos dentro de la clase. Estamos dentro de la clase. Estamos dentro de la clase. Repeat once. Estamos dentro de la clase. We are inside the class. Estamos dentro de la clase. Estamos dentro de la clase. Behind. Behind. Behind means detrás de. Detrás de. Detrás de. So behind is detrás de. Detrás de. So how will you say the school is behind the building? The school is behind the building. You will say la escuela está detrás del edificio. La escuela está detrás del edificio. Repeat once. La escuela está detrás del edificio. So you will say the school is behind the building. La escuela está detrás del edificio. La escuela está detrás del edificio. Next word is during. How will you say during in Spanish? You will say durante, durante, durante. So during is durante, durante. How will you say during my childhood? During my childhood. You will say durante mi niñez. Durante mi niñez. Durante mi niñez. During my childhood. Durante mi niñez. Durante mi niñez. In, on, and at. These three words is called en. En. So, in, on, and at is called en in Spanish. So, how will you say he is in the class? He is in the class. You will say él está en la clase. Él está en la clase. Él está en la clase. He is in the class. Él está en la clase. Next word is on or on top of. On or on top of. Encima de. Encima de. Encima de. So on or on top of, you will say encima de. Encima de. So how will you say the book is on the table? The book is on the table. You will say
El libro está encima de la mesa. El libro está encima de la mesa. El libro está encima de la mesa. The book is on the table. El libro está encima de la mesa. El libro está encima de la mesa. How will you say in front of? In front of. You will say enfrente de. Enfrente de. Enfrente de. So in front of, enfrente de. Enfrente de. The car is in front of the school. The car is in front of the school. El coche está enfrente de la escuela. El coche está enfrente de la escuela. The car is in front of the school. El coche está enfrente de la escuela. Next word is between. Between is called entre. 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 So between is entre. Entre. So how will you say, what is difference between you and me? What is difference between you and me? You will say, ¿qué es la diferencia entre tú y yo? ¿Qué es la diferencia entre tú y yo? ¿Qué es la diferencia entre tú y yo? What is the difference between you and me? ¿Qué es la diferencia entre tú y yo? ¿Qué es la diferencia entre tú y yo? Instead of. Instead of. Instead of is called en vez de. En vez de. En vez de. So instead of is en vez de. En vez de. Instead of learning French, you can learn Spanish. How will you make this sentence? You will say, en vez de aprender francés, puedes aprender español. En vez de aprender francés, puedes aprender español. Repeat once. En vez de aprender francés, puedes aprender español. Instead of learning French, you can learn Spanish. En vez de aprender francés, puedes aprender español. Next word is outside of. How will you say outside of in Spanish? You will say fuera de. Fuera de. Fuera de. So, outside of is fuera de. Fuera de. I am going outside the class. I am going outside the class. Me voy fuera de la clase. Me voy fuera de la clase. Me voy fuera de la clase. I am going outside the class. Me voy fuera de la clase. Me voy fuera de la clase. Thanks to. Thanks to. Gracias a. Gracias a. Thanks to is gracias a. So how will you say thanks to you all? Thanks to you all. You will say gracias a todos. Gracias a todos. Thanks to you all. Gracias a todos. Gracias a todos. Next word is far from. Far from. You say lejos de. Lejos de. Lejos de. So lejos de means far from. Far from means lejos de. So how will you say she is very far from me?
You will say, allá está muy lejos de mí. Allá está muy lejos de mí. Ella está muy lejos de mí. She is very far from me. Ella está muy lejos de mí. Next word is according to. According to. You will say de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. So, according to is de acuerdo. De acuerdo. According to the rules. According to the rules. How will you say according to the rules? You will say acuerdo a las reglas. Acuerdo a las reglas. Acuerdo a las reglas. According to the rules. Acuerdo a las reglas. Acuerdo a las reglas. He don't drink alcohol. He don't drink alcohol. You will say, él no bebe alcohol. Él no bebe alcohol. Él no bebe alcohol. He don't drink alcohol. Él no bebe alcohol. Él no bebe alcohol. How will you say, the dog is pet animal? The dog is pet animal. El perro es un animal mascota. El perro es un animal mascota. El perro es un animal mascota. So the dog is a pet animal. El perro es un animal mascota. The next sentence is I have a dog. I have a dog. How will you say? You will say yo tengo un perro. Yo tengo un perro. Yo tengo un perro. I have a dog. Yo tengo un perro. Yo tengo un perro. Next sentence is, do you need 1 cup of coffee? Yes, you will say, necesitas una taza de café. Necesitas una taza de café. Necesitas una taza de café. Do you need 1 cup of coffee? Necesitas una taza de café. Necesitas una taza de café. We need 1 cup of coffee. You will say, necesitamos una taza de café. Necesitamos una taza de café. Necesitamos una taza de café. We need 1 cup of coffee. Necesitamos una taza de café. I don't like chocolate. I don't like chocolate. No me gusta chocolate. No me gusta chocolate. No me gusta chocolate. I don't like chocolate. You will say, no me gusta chocolate. No me gusta chocolate. Delhi is capital of India. You will say, Delhi es la capital de la India. Delhi es la capital de la India. Delhi es la capital de la India. Delhi is capital of India. Delhi is la capital de la India. So this is the end of lesson 18. I hope you enjoy this lesson. Just watch the previous lesson so you will become master in Spanish. After completion this lesson, repeat 2 or 3 times so it will memorize this lesson and give the test at the end of this lesson. So it will help you to judge yourself how much you are confident in this lesson. So thank you for watching this lesson. Watch my next lesson. Thank you. Gracias. Adios.